What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Привітання, шановні! Дякую, що завітали на мой стрим. Сьогодні ми розпочинаємо проходження 5-ї і, наскільки я веду, апошній частки квеста архонтів Сумеру, Абуджэнне Акашы і полымя апакаліпсісу. Так яно перекладаецца з кітайскай, што пераклалі нашыя цудоўныя дзяўчынкі з Genshin Impact па-беларуску, суполкі у Твиттары. Так што завітвайце, падпісвайцеся. Там усе навіны, усе цікавосткі ёсць па-беларуску. А мы тым часам ідзем да Кандакі. Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them. Please, wait a moment. Что такое? Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. О, якая клопатлівая. What do you think? Постараюся. Okay. Кандакі так міла клапоціцца пра людзей, ды і наогул пра ўсіх, я ў захапленні. Вельмі люблю Кандакі. They're all waiting for you. Добра, іду. Ну, можна ж пару хвіліночак з тобой пастаяць, правда, Кандакі? Так, цяпер нам у дом старасты. Якая ўсё ж такі ўтульная гэтая вёска Ару? Нягледзячы на тое, што гэта пустыня. Клас! Знахіды і збіраць гэтыя арэхі цяпер у 100 разоў больш зручна. Зноўку пасварыліся ўсе? І гэта вы нас чакалі? Hey, where have you been? I've missed you too. Дэх і адзіная мілка тут. Are you ready? Можам пачынаць. Very well. Пасля спрэчак і абмяркоўвання вашая група распрацавала падрабязны план. I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. Нас кудысьці тэлепартуюць. Зразумела. You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. О, яны так развіталіся міла. Дарэчы, па-моему, гэта ўжо вечар. Мы ж пачыналі абмяркоўванне ў дзень, а зараз, відавочна, ўжо бліжэй да захаду. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. Прывітаначкі, Шыс, радая цябе бачыць. Так, я вельмі рада, што ты змагла прыйсці на мой стрым. Это вельмі круто. Я спадзяюся, ты будзеш мне падказваць розныя дэталі, на якія я, можа, не звярну ўвагу. That's what I wanted to hear. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Кандакі, я такая мелкая, не магу. Мы пачнем дзейнічаць у наступны дзень Джнагарбхі. Paimon's a little worried. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Так, это так мило. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind
trying to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Яка яна цудоўная ахоўніца. Просто. Яна быццам бы створаная для таго, каб зрабіць саппорт-аккаунт. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Дзякуй, Кандакі. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck. With everything. I'll be here in the village praying for you. А яшчэ яе голас такі пяшчотны, такі камфортны. Stay safe, everyone. I'll be here praying for you. Good luck. Слухала бы і слухала. Так, куди нам тепер? Ага, можна пехатой. А, гэта ж у той пячоры насупраць. Добренько, по-любому придется пехатой ісці. Ага, гэта ж той пустыннік, з яким ми домовилися. I'll go make some preparations. Okay. Так, гэта ж той пустыннік, якога мы пераканалі, што у папярэднім квесце, што што не трэба супернічаць з рукадыватай, таму што яна, уласна кажучы, выратавала іх улюбёнага пунцовага караля. Have you finished saying your goodbyes? Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. Не думала, што скажу гэта, але я з ім пагаджаюся. I hope this is clear to you. Так, разумею. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Кабальхет там, де уздымаў баявы дух, ха-ха, Пайман. Не будь такой наивной. Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. Ну, все ж таки ён мае рацыю, але у ангельскай прагучала больш забаўна, скажем так. We all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Гучыць слушна. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. Ага, а потым паглядзі на свае цягліцы на руках. Рукі таўшчэзныя, больш за рукі Ітта. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Зараз разумееш, што гэта так даўно было, вось калі мы праходзілі той квест, дзе той наёмнік, які скарыстаўся капсулай ведаў і звар'яцеў, падаецца, што гэта было ўжо зусім нядаўна, а гэта ж прайшло ўжо колькі? 2 абновы з таго часу. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. Не такі, як усе астатнія. This guy. Hyman still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Так, пам'ятаю. Зусім недавно ж проходила. Вось так. Ви не розумієте, гэта іншае. Ну, як заўсёды такія людзі, як Альхейтам. Так, я памятаю пра гэта, але я хачу націснуць вось гэты варыянт, каб паслухаць, як ён гэта апіша. Так, прабач, не памятаю. Wait. Seriously?
Remember? We went into the desert not long ago to exchange hostages with the Eremites. Once we arrived, the ground collapsed due to an earthquake, and we fell into some ruins. Still nothing? Ну, то бок просто приказал. Come on. It was a remnant of King Deshret's bygone civilization, and we found some messages left by a priest of the king, and learned about the existence of forbidden knowledge. Каб ён пераказаў, ну так, насамрэч гэта вельмі добра, што ёсць такі варыянт, каб маглі прама ў гульні, ну вось не ў сэнсе не ў архіве якім і яшчэ нечым, а прама ў гульні, каб маглі нагадаць, што нядаўна адбылося. Мне гэта падабаецца. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the Academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the Academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the Academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? А сапраўды, ну, у сэнсе, по-моему, гэта было відавочна. Такую магчымасць нельга выключаць. А што выклікала хваробу Ирминсуля, ну? Я ўжо даходзіць. You've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. Забароненыя веды гэта як бы вірус, які патрапіў у сетку, ну вось Ирминсуля. Блин, мне так падабаецца лор Сумеру, просто вау. Гэта не краіна, гэта адзін суцэльны інтэрнэт. Мы мусім як мага хутчэй распавесці пра гэта на хідзе. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Яна казала, што ключ да ратавання Ирминсуля схаваны ў рэштках свядомасці вялікай уладаркі Рокадываты. Начапляўшыся спойлераў за гэтыя дні, я ўжо разумею, да чаго яны тут хіляць. In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. Правильно. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. Мы будем ратаваць малую уладарку Кусаналі, а тым часам яна будзе хадзіць і выконваць квест. Супер, мне падабаецца. О, як цудоўна, што яно ўсё побач з тэлепортамі, толькі б не сурочыць. Таму што гэта ўсё вельмі зручна. Так, куды там? Вось яна. База гэтых пустыннікаў. По-моему, я, дарэчы, гэтую лакацыю яшчэ не даследавала. Я наогул пустыню мала даследавала, трэба будзе неяк заняцца, магчыма, нават на стрыме даследаваннем пустыні. Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. It's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Ух ты, прыгожая штука. Я б хацела такую. Ну, напрыклад, на юнікон надзець. Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into
What's that look on your face? Are you scared? Ми ж, здається, вже працювали з ними. Paimon's a little scared, but very, very furious. Пайман Мілка. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The Academia should also have their own copy. Traveler, I want you to record something into this capsule. Ага, я? Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? І што ж мне адказаць? Мне абодва варыянты падабаюцца. Нават калі мне не хапае веры, я дапоўнюю гэты недахоп сваімі учынкамі. Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Цікава. Цікава, нам пакажуць Мін, як яна гэтую штуку надзявае? Yes. Paimon is still really worried. Пайман, дзякуй за твой клопат, але мне ж трэба гэта зрабіць. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Дзе Аль-Хайтам быў, калі ён быў такі патрэбны? Paimon can see the point you're trying to make. Я гатовая. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Блін, нам усё ж таки не пакажуць яе, напэўна. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Так, добра. Now, open your eyes. Here. Не паказалі. Блін, як шкада. Я б так хацела паглядзець, як яна выглядае з гэтай штукай на галаве. What's this? Read it out loud. На паперцы напісана некалькі важных слоў. Хай вы не ведаеце, які ў гэтым сэнс, але дзеля выконвання плана вы робіце, як кажа Аль-Хайтам, які дзівосны досвед. Is your head okay? Does anything hurt? Са мной усё добра. It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. Божахна, гэта геніяльна. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Блін, гэта, канешне, небяспечна. Я здзіўлена, як з такім стаўленнем Сумеру яшчэ не пераўтварылася ў кончаную дыктатуру. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. Жудасна. Божахна. Вось падавалася, што ў Інадзуме дыктатура і ўсё гэткае, а ў Сумеру гэта яшчэ горш. Ну, яна не выглядае як кончаная дыктатура. Ўсё ж такі там, у Інадзуме людзі, былі няшчасныя, у іх там было да халеры праблем, а гэта калі Інадзума гэта 1984, то Сумеру гэта дзівосны новы свет, я зразумела. Сапраўды. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? Дарэчы, Аль-Хайтам, ён жа ўвесь час носіць Акашу. А чаму вось тое, што ён зараз кажа, ён не прымяняе да сябе? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars
Лімін так мило потіснула плечима. Перапраграмаваў, ну, насамрэч я сумняваюся, што гэта так проста. Anyway, that's enough chit-chat. Сур'ёзна, ён ніколі не здымаў. Я нават не ведаю, ці будзе ён яе здымаць, калі будзе гулявым персанажам. Хаця, не, сумняваюся, што будзе гулявы персанаж з Акашай. Як гэта? Так, ён не здымаў яе. І наколькі я разумею, дарэчы, тут, у гэтым месцы, дзе мы зараз знаходзімся, Акаша ж, па ідэі, не працуе, бо яна ж мусіць працаваць толькі ў Сумеру і ў порце Ормас. Ось. А тут яна проста ёсць. Ну, відаць, проста мадэлька такая, і не сталі ўжо прыпрацоўваць. Ну, як звычайна, Міхуё — гэта маленькая, бедная інда-кампанія. Вось. І наконт Аль-Хайтама, мне здаецца, ён як гэта, ну, проста мае крытычнае мысленне. Па звычцы носіць, ага. Клео Дрэган, прывітанне, вітаю на канале. І, ну, так, напэўна, ён усё ж такі мог яе перапраграмаваць. Ну, карацей, не ведаю, але то, што ён усё яшчэ яе носіць, гэта дзіўна. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Вось, толькі што размаўлялі. Відаць, усё ж такі ён умее гэта рабіць, калі збіраецца гэта рабіць вось зараз. Ясненька. Што ён глухі? Памятаю, была такая справа. Справді цікава. Ну, цікава, ці ёсць наогул у Геншыне гэтыя персанажы, ну, з нейкімі фізічнымі асаблівасцямі. Напрыклад, вось я хэдканоню, што ў Йомі няма нагі, і гэта пратэз, і тое, што Аль-Хайтам глухі, таксама было б цікава. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. З And in псіхічнымі... the end, I still can't agree to it. А з псіхічнымі хіба ўжо не ёсць. Мне здаецца, там амаль усім персанажам, акрамя, можа, некаторых выключэнняў, патрэбны псіхатэрапеўт, калі не псіхіятр. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Al-Haytham's plan is even more radical than I imagined. Але ж... я зразумела, ты маеш на ўвазе як бы гэтыя фізіялагічныя, псіхічныя хваробы? Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Адзін галоўны кандыдат на лякарню? Так, невялічкія спойлеры, калі гэта зараз у сюжэце, то, напэўна, лепей не трэба. Ну, калі ты праз крамуша, гэта ўжо па ўсім зразумела. Але наконт спойлераў, ну, пакуль я не прайду сюжэтку на стрыме, лепей не трэба, ну, каб... Не зараз, ну, не праз кару. Ну, не ведаю. Калі гэта датычыцца сюжэткі, якую сёння праходжу, то, напэўна, лепей не варта. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. Seems you really do understand the ways of the desert. Лайла падвайне... У яе падваенне асобы? Я, відаць, нешта прапусціла. Аж мурэць. Крута. У сэнсе, гэта цікава.
Traveler, Paimon. This is also something you should know. Вось сапраўды я згодная з Клея, хіба ж гэта спойлер. Гэта ж, не датычыцца сюжэта. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. Ну і што, We will arrest the mercenaries and escort them into Sumero city. гэта ж не сюжэт, гэта проста згадкі пра яе. Это, як бы ейная якасць, якая на сюжэт не ўплывае. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru city. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. Так, злівы чытаем, і не ўсе злівы ж датычацца гісторыі. Факт з гісторыі перся, так, але ж, зноўку ж гэта не сюжэтка, гэта проста факт. Гэта як, я не ведаю. Адна справа там сказаць, што такога спойлернага. Што Венці Архонт, напрыклад, калі толькі пачынаеш гуляць у Геншин, і зусім іншае, што там Беннет невязучы. Гэта я не шанцоўны. Гэта я як прыклад прыводжу. Таму што тое, што Венці Архонт, гэта як бы спойлер па сюжэтцы, а тое, што Беннет невязучы, гэта проста факт з біяграфіі персанажа. That also sounds like something Alhaitham told you. Am I... Doesn't Alhaitham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. До речі, так як гаворка ідзе пра Міхую, я бы сумнівалася, што гэта менавіта рэпрэзентацыя. Гэта, як бы, я сумняваюся, што гэта рэпрэзентацыя, як яна ёсць, а гэта проста, спосаб зрабіць персанажку больш цікавай. Я дуже сумняваюся, што яны проста, взялі і зрабілі гэта праўдападобна. Паглядзім, канешне, але я б не гаварыла пра Міхую рэпрэзентацыю. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. Які ён самаўпэўнены. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. Мне падабаецца гэты дыялог. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Калі няма іншага выхаду, я дапамагу. У мяне атрымаецца нікога не раніць. Лімін, ты сур'ёзна? Так, Сайна часам нават кандакію пераскокуе. I knew you'd say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Трэба дапамагаць, трэба паважаць рашэнне Рахмана. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. Як лёгка гэтых персанажаў геншынаўскіх пераконваць. But remember,
You need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Як яны кожны раз прыгадваюць словы кандакі, гэта так, ну я не ведаю, міла, напэўна. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Так, куди нам? А, туди, в той бок. Так, може, напевно, було так ліпі перейти. Ну, ладно. А, я зараз зрозуміла. Кусаналю ж ніхто не бачить, ну, акрамя вандроўцы. А, в принципе, гэта ж толькі ў сне не было, што я ніхто не бачыць. Так яна ходзіць сярод іх і выконвае гэты квест. General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al-Akmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will... Got it! Please wait a moment, I'll contact them immediately. На службі ти такі рашучі. Because this is work. З нами ти більш приязний. Because I trust you. Все потлумачу. Шиковно. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Пайман, не хвалюйся, я же с тобой. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? До речі, яны што, сапраўды не ведаюць? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? А сапраўды, ён жа прыйшоў і сказаў, я чамусь падумала, што гэта як бы, ну, нягледзячы на тое, што ён ужо на пенсіі, скажем так, але ўсё адно, ну, як бы яго загады лічацца як загады Акадэміі. Але правда, Пайман мае рацыю, я неяк пра гэта не падумала. We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. Гэта было даволі рызыкоўна, таму што яны якраз маглі і ведаць. І, дарэчы, мне падабаецца тое, што ў сюжэтцы Сумеры з'яўляюцца усе, ну, ось такія флешбекі. Ну так, патлумачыць. На пачатку нам не расказалі пра гэта, а зараз будзем успамінаць, як праходзіла рада гэтая. How can you be so sure? Так, квесты Сумеру гэта сапраўды якасна новы ўзровень. First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. Сапраўды не кепска патлумачана. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions.
I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. Ну так, а гэта настолькі не хвалюецца, што нават усё яшчэ носіць тэрмінал Акашы. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the traveler. Няўжо вандроўца глушыць Акашу? That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Якби вандроўца ўносіць такую ступень хаоса, што прадказаць становіцца немагчыма? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Ну так, конечно. Усе разам, усе у сэнсе той, што яны аб'ядналіся, гэта ўжо стала, немагчыма прадказаць іх. Ну так, лагічна. Ну, але ж яны аб'ядналіся толькі калі вандроўца з'явілася. Як звычайна ўсе самыя вялікія падзеі. Ну так, згодная. Emotions are part of our behavioral logic. But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Ну так, справді, зараз підтвердили за увагу Клео Дрегон. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Подсумовала. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever trapped by the past. Як цікаво, я не обміркувала. So glad that this is settled. Я так само можу здихнути пальовкою. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Я упевнена, що все буде добре. Just remember to stay vigilant. Footsteps. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. Мені подобається його колір шкури. І те, що у його волоси світлі. This is my assistant, the Traveler. She will be working with me. The construct next to her is for her work. І він назвав Пайман механізмом? Beep. Construct. Beep. У сенсі? Окей. What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Рада з вами познайомитися. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation.
To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. О, фанат Сайна, так? There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will... Understood. Map. Hurry, bring the map. Вартовник тут же приносит мапу, In 2 и days, Сайна we will означает. engage Ramon's Eremites and capture all of them. Ну так, згодна. І вони цікаве тлумачення придумали, мені сподобалося. Any questions about the time or location? Так, ми яшчэ не ведаем. І пра еш ёсць даволі шмат цікавых тэорый. Ось. І мне яшчэ падабаецца, як Пайман згуляла гэтую ролю механізма. Бачылі, як яна вачыма рабіла? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Собі таки ж хочеш? Так, не дренно. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Супер. Ношу спину, Get літерально. ready. We will move out in 2 days. З лунних феєчок, ну, ти є 3 лунні сестри, так? Так. І коли ж мені раз 2 дні. Окей, Пайман, покрути час, коли ласка. Окей, чекаємо. Пакуль што тусім як бы у Порт-Тормасе. Назіраем за небам. Там яшчэ, здаецца, палац Нінгуан бачны. Вунь. Клас. Якая ўсё ж такі Сумеру прыгожая краіна. Не магу перастаць захапляцца. Феечка ў сэнсе тады атрымліваецца якія прыводзяць нас да сваіх садоў і даюць куфры, так? Ну, я зразумела. Ну так, магчыма, але з іншага боку яна ж не дужа да іх падобная. Таму нават не ведаю. Мне больш падабаецца гіпотэза, што гэта пехатой туды не падыду, лепей тэлепартавацца. Так, мне больш падабаецца гіпотэза, што гэта сапраўды механізм, але, ну, у сэнсе, што яна штучна створаная. І што яна, ну, яе даслаў наш брат. 8-й архонт Каэнвэй. Ну, карацей кажу, што тэорый шмат. І што яна, магчыма, тая багіня, якая напала на нас у самым пачатку. Надта далёка наш куфар згодная. Wait a moment. Так, яна можа быць літаральна кім заўгодна. Пайман, не раві. You're my assistant, remember? Памятаю. Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. Сейдж, прывітаначкі, рада я цябе бачыць. Мы толькі нядаўна пачалі, я яшчэ толькі на першым квесце. Яна не пазнала, ну, дык ёй жа маглі сцерці памяць. Тут жа, я так разумею, вельмі распаўсюджаныя маніпуляцыі з памяццю, так што гэта зусім не праблема. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. Рано. Ну, а зараз же ноч. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. Ось як ён вырашыў абараняць іх жыццё. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation.
Вось як ён все ж таки цікава. Ну, мы ж дамаўляліся, што імі рызыкаваць не варта. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Ён такі зусім не падобны да сябе, калі ён размаўляў з Сайна. Ramon, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. Вой, згодная. Згулялі просто цудоўна. Сайна, як заўсёды, безэмацыйны, а гэта ўжо так стараецца, так намагаецца, просто супер. I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Яшчэ дадай, няўжо ты ў мяне закахаўся, спадар Сайна? Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. Оскар гэтаму шаноўнаму спадару. I see everything. One with nature. Right now, emerge. Show them. А што тут абазначана гэтая... Committed to memory. The wind knows me. У іх жа атрадзе ёсць яшчэ і дзяўчыны, а Рахман тады звярнуўся толькі як браты. Браты да зброі. Right now. Hold the line. Yeah. It's over. А у нас яшчэ свяцілішча мае ўсё яшчэ. We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! Сапраўды, дайце яму ўжо Оскар. I'm afraid you'll regret it first. King Jeshred will curse you, and you will all! Silence! Ні. О, так, ну... Як так, згодная. Ой, гэта было раптоўна. Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. О, так, згодная, няма слоў. Disaster Night, вітаю на канале. Спадзяюся, табе спадабаецца. Yes, sir. Вартавыя уцягнулі раз'юшанага Рахмана і яго... Mahamatra Sino, I will now і take яго my leave. банду. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Цікава, што з імі будзе, калі яны даведаюцца, што ён ужо не генерал Махаматра. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. Вы знайшлі бяспечнае месца і, пераканаўшыся, што вас ніхто не зможа падслухаць... This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Дзякуй, Сайна. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Мяне гэта таксама хвалюе. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side.
He knows I won't make jokes about things like this. У ангельскай версіі ён сказаў, што у нас з цігнары вельмі блізкія стасункі, а не проста добрыя. Ну, пацешылі аматараў сайнэнары. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. О, гэта ўжо першая частка квеста выкананая. Супер. Это дапамажыце Сайна прывесці Рахмана і яго атраду Сумеру. Окей. Цяпер на сустрэчу з Дэхі. Быццам бы дежавю. Мы з ёй тут ужо сустракаліся. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Клас! Якая ти хуткая, Дехі. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Пробач, нас затримала одна непростая справа. I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. Дехі такая милая Делімін. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Нам знову нагадують те, що ми нібито обмірковували на той раді. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Я гляджу на то, як гайдається ось гэты ліхтар. Який там мусить бути вітер. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gets by on the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the Academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Дык што мы будем робіць? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. Хто б мог подумать, что Дехі стане моей телоохоўніцай? You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. Я вже предбачу гэты момент, що кажучи. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Так, я вже бачила у спойлерах гэты момент, і насамрэч, по-моему, трошки осны ён. Я бы все ж таки, по-моему, было б лепей, калі б яна все ж таки запросила Мору, але, напрыклад, не таксама цікавым чынам. Ты шипериш ліміни Дехі? Як мило. Разбили пейринг Кандакі і Дехі, каб шиперить їх кожна із люмін. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Дехі, ти просто безсоромно фліртуєш. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Дехі, дякую. Справді, ми давно не бачили усмішку люмін. Так, Дехі просто неймовірна. Ды наогул зараз персонажі у Сумеру такі цудоўныя.
Дехі і Дун'єрзарда. А як же Дун'єрзарда і Нілу? Краті, там цілий девішник. Їх стосунки, хоч романтичні, хоч не романтичні, вони просто чаровні. Так чудовно прописані, згодні. О, яшчэ яны будуць разом. О, цудоўна. Не могу дочекатися. Дех, я дякую. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. О, так, згодна. Ну, Дех я насамрэч, яна таго варта. Яна... Як гэта? Чаму не? Let's go. It's time to pay a visit to Party's DI. Ну, вы толькі паглядзіце на яе насамрэч. У яе не было ніякіх шансаў іх не сабраць. Так, цяпер тэлепартуемся ў месца для фармы драўніны. Калі вам патрэбная хуценькая драўніна для мэблі, асабліва калі гэта вам патрэбная драўніна кармафалы, вельмі раю бардзістхя. Ды таксама і зяючай драўніны тут таксама дастаткова. Ось. Гадавальнік дрэваў. О, і тут раптам настаў дзень. Traveler, Paimon. And you are? Давно не бачилися. Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. Тігнари, нам треба задати тобі одне питання. It's something really important. Please help us out. Він так поглядів. All right. Then follow me. Мені подобається, що з кожним новим квестом усе лепей пропрацьовані емоції персонажа. We won't be disturbed by any passerby. Okay, what is this important thing you want to ask me? Ти зустрічався з доктором? Мені треба довідатися, де він. The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Party's DI just a little while ago. Та ми спознілися, як шкода. He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Так, сябар. Я, щиро кажучи, не вельмі люблю пейринг Сайненари, але ось то, як яны ў квесце раскрываюцца, гэта просто так і хочацца сказаць. Ага, сябры. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the Academia. Так ён яшчэ не ведае, што ён больш не генерал Махаматры? Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Ён просто ўзяў і пагадзіўся? Окей. Sino's name really does work wonders. Згодная. You're not even a little worried that we might have made it all up? Вось дэх я просто думки прочитала. То ж самое хотелось сказать. Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Поймен так наполохалася. Hypatia? Why would he want her? Так, Тігнари просто цудовні, згодні. Що він задумав? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. То, як вони вимовляють Снежная кожен раз. Класний, до речі, переход до флешбеків. So you mean... Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? У його такий цікавий голос.
your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Так, я вже бачила, як Ая захоплялася ягоним голосом на китайській. Ну, і я думаю, можна буде послухати усі. Ну так, йому озвучку подобрали просто цудовно, згодна. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. Я регачу з того, як Сейдж написала те, яке не вимовляють Снежная. Згодна. Цудовно. Ось описано просто цудовно. Так, і згодна з Клео Дреган. Так, упс. Згаділася одного чоловіка. О, так, сапраўды, у іх відавочна нейкія, я не ведаю, ці новыя супрацоўнікі, ці новыя распрацоўкі наконт гэтых, наконт, уласна кажучы, монтажу. Па-моему, гэта можна назваць як монтаж. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Вы упэўнены, што ён паставіць яе на ногі, а не заб'е? Hypatia was born in Sumero and remains a scholar of the Academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Ось класно. Цігнари такі маленькі, такі неяркі, але які ж ён упарты і, ну, бачна, што з характарам. Гэта ачмурэнна. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. Супер. Всё у лоб выказаў, як думае. Шыкоўна. Моя павага. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. Ну, сапраўды, мы ж сустракалі ягоныя дакументы, і, ну, ягоныя цудоўкі, і у тым ліку дакументы, якія знайшлі, калі праваліліся ў руіны. І блин, ён жа сапраўды ні халеры не ўмее, можна так сказаць. Ну, ён, дакладней, ён не ўмее лікаваць, а так ён, можа, і ўмее, але дакладна не як той, хто можа вылікаваць кагосьці. I would never refer a patient to someone like him. І ён так проста здаўся? I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. Так, ось згодна, толькі нейкую халеру. О, пераходы зноў, так? І? Гэта і ёсць яго апошняя рэпліка? Ахаха? I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return.
Як і не всі багомі царицю. Я ще й руку до серця приклав. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. Цариця. Так, згодна за цариця. Сейдж усього пише, як вони це вимовляють. Клас. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Денєр, це чудовно. До речі, я ще у їх був заполярний пелес, як вони так само вималювали. Але ви що, я ж недавно перепроходила основний квест на Твіні, і там в Энці, ось у конці можецького квесту, ён снежная вимовив як шнезнає, не як так. Ну, переплитав гуки в месові. Може, хто які реготали з гэтага. Це було, ну, докладно, шнезнає. Так, це вельми смешно. І гэта нават не выправили. Ну, уже столько ж часу пройшло. У их ноги у текстуры провалились. Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. Вийти з піану. Так, магчима. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. Не верю, что он собрался ехать. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Дякую за інформацію, Тігнаре. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Правда? Серйозно? Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. Можливо, він увесь час знаходиться у помешканні і не може бачити, яке надвор'я? Ну, це перша думка, що прийшла. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the Academia, to investigate this matter. I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the first hint of danger. Ну так, згодна. Ну, так, могли замінити його особу, ці ніяк так. Блін, яны... Гляджу на гэта ўзаемадзеянне паміж імі, дарэчы, і пачынаю разумець аматараў Сайнанары. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. Так, яны милые. І знову зім'я моменти. Все ж таки люблять хайверси гуляти на гэтым, на фан-сервісі. Причому на усім фан-сервісі. If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue.
А, так ось чому ён сышоў адтуль. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the Academia. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. Добре сказано. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? О, клас, ясно. Ну, калі што, стрым уже будзе ў запісы, так што ты зможаш не толькі скрыны рабіць, але і пераглядваць. The Academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. Ого, у Акадэміі ўсё настолькі кепска. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. I see. So you noticed something was up with the Academia from the very beginning. А, так, сапраўды, можна ўсе пераглядваць. Згодная. Ну, гэта калі стрымаў запісы ўсё ж такі. This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however I can. Цігнар яшчэ нам так адразу даверыўся і расказаў вось проста ўсё, нават самыя небяспечныя свае таямніцы. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis Dii? That way. Все как... Ну так. Кахаць, што бок любяць. Ну так, ёсць такое. Ёсць сапраўды нейкая магія чароўнасці ці нешта такое. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Да сустрэчы. Не, яго квест я яшчэ не праходзіла. Я яшчэ не праходзіла ніводзін квест легенд Сумеру. Ну і планую прайсці яго іх на стрымах трохі пазней. Окей. Да сустрэчы, цігнары. Я ведаю пра таго механічнага павука, я спойлеры лаўлю проста заграбаю, так што я большасць ведаю. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Дарэчы, цікава, той механічны павук, ці хто там, ён жа будзе, нягледзячы на тое, праходзілі квест ці не? Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. Як зручна, што з намі беглі. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. О, я феечку нейку не довела. Maybe that's just how arrogant he really is. А вон феечка. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. It's just as I thought. А цікаво, калі адстанем, пачакаем. Ладно, потым феечку даведу. Дэхі ззаду так эпічна выглядае, гэта яе ўбранне. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. Окей. Локацию з самой цудоўнай музыкай. Так, ось яно.
Ну так, магчыма. І тады няма нічога дзіўнага ў тым, што ён нам так давярае. Ну, добра, тады, у прынцыпе, мае рацыю Цігнары, што так давярае. Тады, у прынцыпе, толькі Дэхі ён бачыць упершыню. Не, нас таксама ён бачыць не ўпершыню, але ж мы не той, каб дужа добра знаёмыя. Ну, да ягонага квесту. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, Як нам тут треба пройти? Просто ось так No, I ісці. remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Я не хочу до яго падыходзіць, я хочу схавацца. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Відаць, доктар і сапраўды намерваецца пакінуць Сумеру, але няўжо ўсё так проста? Раптам гэта пастка. Заўважыў. Што такое? І памахаў! Ні халеры сабе. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they've vanished. Доторы, канешне, нешта ён зацівае. So this was a trap. Не, навокал таксама ні душы. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Карабель з доктором на борце павольна пакідае порт. Oh no. Не. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? Я памятаю, што Хайпасія звязвала сваю свядомасць са свядомасцю... Як яго назваць? Шиз, ты не памятаеш, як перакладалі... Ну, карацей, скрамуша. Я не памятаю, ці перакладалі у Genshin Impact па-беларуску ягоную менюшку. Казачнік. Казачнік. Не, по-моему, тут трошки іншае. Ну ладно, хай будзе казачнік. I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Не, мне падабаецца. Калі казачнік, чаму не? Oh no! Are you saying they're going to kill her? Ну, навошта просто забіваць? Не перакладалі. Ну ладно, шкада. Трэба будзе, дарэчы, падумаць. Напэўна. Пайман, навошта просто забіваць, калі можна выкарыстаць і, пэўна, для нейкіх ягоных эксперыментаў. Ён жа навуковец. Let's go. Яны паспеюць дабегчы да падрыхтоўчай? Ой.
гэта сапраўды нешта, асабліва ўлічваючы, што ён гэты сам лялька бадзяга, але ж бадзяга гэта ягонае цяперашняе імя, ну, у сэнсе будучае. А як ён сярод фатуі называўся. Так, бадзяга гэта, ён пасля перанараджэння, ці як гэта сказаць, у сваім новым жыцці, скажам так. А у фатуі ён жа вось казачнік ці неяк так. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardius DI for research purposes. Пасля терапії, згодная. But you've been in Sumero for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. У Цігнары такі сумны выраз твару, але ён так супрацьстаіць ім, упэўнена. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. І сапраўды пераклаў як казачніка? Клас. А з ангельскай як перакладзем? Потому што, як перакласці? Потому што, і гэта ж ад слова балада. Баладнік, неяк так. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardius DI now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. О, цяпер у яго не сумны выраз твару, цяпер вось ён сапраўды упарты. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Так, канешне, домыслы, неабгрунтаваныя, канешне. Well, you only have your harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardius DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. Баладыст? Але баладыст ўсё ж такі бліжэй па сэнсе, бо ад слова балада. Не ведаю, казачнік гучыць цікавей, але баладыст бліжэй па сэнсе, на мой погляд. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. О, ён клас! Божахна яшчэ са сваёй сігнай. Супер, люблю гэты кадр, ужо люблю. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tighnari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. There's no use resisting. Give us Hypatia. Keep dreaming. Yeah, Tighnari, beat him up! Шиз, ти не любиш його, так? Я так зрозуміла. Right here. Rest and rebuild. The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Ауч. Right now, emerge. Там яшчэ і цвільнікі падскачылі. Ось няма больш праблем. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it. Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. Ух ти, який ложик. А чому без подушки? І навіть без ковдри. Здається, з її все в порядку, але чому вона не рухається? Фух, все добре, вона просто заснула. How is she? Все добре, вона просто моцно спить. Oh, that's good. So, you think this is over? Божухна. Гэты голос. Казочник. What? The balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. Блин, гэта, конечно, атмасферна. Where is he? Памятаю, яго не бачыць? Значыць, гэта прывід? Не. Гэта здарылася, таму што я толькі што дакранулася да Хайпасіі.
Казачнік жыве ў ейнай свядомасці? I can hear all of your thoughts, you know. Ну так, я могла б здагадацца. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Pardis and made contact with Hypatia. Што ты з ёй зрабіў? I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Якое ў яго самамеркаванне, аж ну брыдка. Who are you talking to? It can't be the balladeer, right? That's impossible. То, не тое слово. Король драмы, згодная. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. Спевак? Спевак. Ну, можна. Дякую за варіант. Так, чому? I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, traveler! Пайман, цішей. Гусляр? Блін, мне гусляр падабаецца. Хаця, блін, усё ж такі, ну, баладзея гэта той, хто спявае балады, так што спявак, напэўна, бліжэй. Так, што складна. Усе рукі майстар. І спявак, і казачнік, і баладыст. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Блін, згодная. Наконт фан-відео. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Відаць, Акадэмія часу дарма не губляе. Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Калі ўжо ты чуеш мае думкі, я задам табе пытанне. Yes. What is it? Мне здаецца, альбо ты стаў трошки дабрэйшым. Люмін, сур'ёзна? Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. Ці да добра гэта? What do you mean? Акадэмія збіраецца перанесці у твою свядомасць капсулы ведаў Архонта. Гэта вельмі небяспечная справа. Трошки вышыш. Блін, сапраўды, у яго ж канкрэтна да халеры комплексаў. І калі на іх націснуць, невядома, што станецца. Магчыма, ён нават паспрабуе забіць. Іх замысел удасца, і ты займееш боскую мудрасць, ёсць рызыка, што ты згубіш уласнае я і станеш для Акадэміі новай вялікай уладаркай рухадыватай. Гэтых на пару дзесяткаў мне. Ну, але ж яна яшчэ не бачыла тое яго увасабленне. Ці не занадта высокі кошт? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. Яшчэ адзін не такі, як усе. Блін, ты ад Альхайтама нахапаўся, ці як? Ён гэта адзін вялікі комплекс, згодная. Кошт высокі. Роботы ёсць кошт, хіба не? I was born to become a god. My entire life up until this point has Куды just been a пайшоў? meaningless routine. Вось вырабляецца. Ну так, нават не важна рухадавата, ці скрамуш, ці хто, галоўнае, каб вялікі. Ой, блін, вось так комплексы і працуюць. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. Блін, бедны, яму так хочацца стаць боствам, што ён гатовы сябе згубіць. Вось у гэты момант мне нават на імгненне стала яго шкада. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such
senseless drivel should have been erased a long time ago. Який жах. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? Але ж мы не ўвесь гэты час здзекуемся з яго. Мы з яго толькі што сустрэліся. О! Щось я зразумела, блін. Я згодна з вами. Справді, нейкі ён ёлупень. Я спадзяюся, мы яго трошки лёс яго трошки перапрацуе. І так, згодная з Disaster Night, што мы яшчэ нават не пачалі. Табе не зразумець, connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. Ну ось, мы толькі-толькі пачалі. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Які ж ти погардлівий, нешановний спадар. Калі ты як лічыш, чаму ты працягваеш падтрымліваць сувязь з свядомасцю хайпасіі? Твае цяперашнія здольнасці дазваляюць табе з лёгкасцю разарваць гэтую сувязь. You've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. Закахаўся ці што? She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. Божах, на якое ў яго самамеркаванне. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Будзе пра хайпасію. Ну так, трэба будзе паглядзець. Ну, нядоўга засталося. Ён жа ўжо ў наступным абнаўленні выйдзе. Сейдж, ты серьезно так писала? Нават так? You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Блин, конечно, не. Ну, ці мала што раптам. Блин, ён так у сябе ўпэўнены, хаця ён быццам бы не ведае, што ён усяго нарабіў. Ну, у сэнсе, што Лемін нарабіла за час сваёй вандроўкі. Вось, гэта сапраўды бачна, што ў яго бясконцыя комплексы. Ён, прывязаўся адразу да той, хто стала для яго, я нават не ведаю, ці можна назваць гэта добрае стаўленне, але хоць хтосьці, хто да яго, не адвярнуўся. Калі ўжо табе такая важная твая паслядоўніца, ты павінен паклапаціцца пра яе бяспеку. О, дык яна вырашыла адшмырэць, яна вырашыла натравіць яго супраць Даторы? Ну так, ён, канешне, бессаромны, згодная. Не, у сэнсе ж ён жа не тое, што яна з самага пачатку не адвярнулася. Ён жа не з самага пачатку, калі яна толькі дакранулася, па-мому ж ён яе не прымусіў. Прывітанне, Мінт, радая цябе бачыць. Яна ўсе яшчэ вар'ятка, ну так, згодная. Ну, толькі вар'ятка і можа да яго нармальна ставіцца. Судзячы па ўсім, доктар не жадае, каб Хайпасія заставалася на лекаванні ў Сумеру. Табе не падаецца гэта падазронным? А ты не ведаў, якое ж ты боства пасля гэтага? Палова фэндама. Не, ў сэнсе я маю на ўвазе зараз. Ну, можа, потым пасля тэрапіі ён і стане лепшым, але які ён зараз, гэта... Блін. Ну, не ведаю, по-моему, ён даволі непрыемны. Ты не злуешся? Не, я рагачу.
How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? Мінт, нічого страшного. Калі зручна, тады і прыходзь. І ў любым выпадку стрым будзе ў запісу, так што, калі будзе цікава, зможаш пераглядзець. У любым выпадку я рада цябе бачыць. The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. Калі Даторы ўсяго толькі чалавек, а ты нібыта бог, тады чаму ён трэці прадвеснік, а ты толькі шосты? You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. Доктор другі, дзякуй, Шис. Трэцяе Каламбіна. Я іх вечна блытаю. Дзякуй за увагу. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Божахна, які ён, я не ведаю. На пачатку ён падаваўся нейкім пагрозлівым, а зараз я бачу толькі пакрыўджанага падлетка. Гэта твар, што ты задумаў? Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Да не тое слово. Выявляецца дык на поўную, больш за ўсіх, па-мойму. Ну, так, згодная. Запіс гэта можа і не тое. Навальніца? Няўжо я выклікаў казачнік? О так, блін, ён сапраўды падлетак, проста пакрыўджаны 500-гадовы падлетак. Нават нахіда больш сталая за яго. Ён стаў спакайнейшым, але пры гэтым яшчэ большым вар'ятам. Які жах, навальніца. Можа, казачнік мяняе надвор'е з дапамогай сэрца Бога. Жах, конечно. По-моему, той, як показалі дагэтуль, як гэта такая навальніца была жудасная, значна горшая за звычайна... у звычайнай гульні. Так, у яго такія паводзіны проста... Мін, ты падлетак, я чамусьці была ўпэўненая, што ты дарослая. Вось, і як гэта... Ён не проста як падлетак з не дужа добрай сям'і, таму што, калі сям'я добрая і разумеючая, звычайна падлеткавы ўзрост праходзіць больш мякка, але ён проста, бачна, што падлетак з не вельмі добрай сям'і. І, гэта цігнары, яго маланка патрапіла? Туды, да цігнары і Дэхі. І цігнары стаіць, ён можа стаяць пасля таго, як у яго патрапіла маланка? Сур'ёзна? Цігнары, не хлуся. Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. Ого, Скарамуш побил своих же? With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Твоя рана? It's all right. Серьезно? Вось як. Мін, гэта вельмі добра, што ты гэта разумееш, таму што, такі, як бы сказаць,
складаны перыяд, яго прасцей праходзіць, калі разумееш, што з табой адбываецца, і вось таму прыемна чуць, што як бы гэта сказаць, што ты дазваляеш сабе развівацца. Ён пакінуў... Божухна, я забылася, што ён пакінуў фату. Супер. Дзякуй, што нагадала, Шыз, ты заўсёды дапамагаеш мне з лорам падчас гульні. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Hypatia all right? Сур'ёзна, яго пабіла молнія. Маланка, гэта ж... гэта вельмі сур'ёзная рэч. Мне за цігнары так балюча, вы не уяўляеце. Які жах. Ладно, працягваем. Пакуль што не, але мне трэба табе нешта сказаць. Ты прыляг, ты ўжо ці што? Я бачыла гэту ідэю, я бачыла. Гэта вельмі міла. Hey, didn't I tell you not to move? Дык што яму стаяць, яму ж трэба легчы, а каб легчы, трэба кудысьці дайсці, куды можна бяспечна легчы. О, бедная лісяня, згодная. Бехя, ты не можаш яго данесці? Ты ж такая моцная жанчына, ён такое маленькае лісяня. Так, згодная, Клеўдрэган. Віжан сапраўды можа яго абараніць трошкі. Гэта ж мы звычайныя людзі. Нам такое смяротна небяспечна. Ён сам дайшоў, яна ж не знесла. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? Вось сапраўды, Паймен мае рацыю. I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Вось расійскі пераклад зусім дурны. Я і так ведаю, што са мной ўсё ў парадку, рана не небяспечная. Не, гэта неправда. У ангельскай значна лепей. Ён разумее свой стан і што рана не смяротная, рана небяспечная, але не смяротная. І што з ім не ўсё ў парадку, але ён разумее, што з ім адбываецца. Так, ён квохча як дзед. Але, насамрэч, гэта добра, што яго так перадалі. Вось. Зноўку расійскія прыкладчыкі праябаліся. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. Слушная заўвага, Паймен. I know. They always think they can push through the pain. Вот так, усе хлопцы тут вырабляюцца проста бясконца. Я на паглядзела. Нарэшце. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. Вось яму, адрозненне ад скрамуша, так прыемна спачуваць. Вось яго хочацца абняць, аказаць яму першую дапамогу і ўсё гэткае. Вы распавядаеце пра ўсё, што здарылася, пра тое, як сустрэлі ў порце доктара, як прайшлі наведаць Hypatia і гэтак далей. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Padrыхтоўчыя. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. У яго такі няшчасны выгляд, я не магу, яго хочацца ўзяць і абняць. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Сумеру in a hurry. Так, але ў мяне засталіся некаторыя сумневы. Камеру для скрыны тыгнары. Добра, дзякуй, Мін, за папярэджанне. Буду мець на ўвазе. Так. Раз ён хацеў звесці
звесці Хайпасію, гэта, напэўна, неяк звязана з казачнікам. І Хайпасія бачыла мінулае казачніка з дапамогай сувязі свядомасцяў. Так, я яшчэ не праходзіла квест цігнары і... Не, я ведаю, я налавілася спойлераў, я ад спойлераў не ўтрымліваюся, я іх лаўлю проста галавой, ўсёй галавой, і так што я ведаю, на кім ён будзе сядзець, і як бы ўсё гэткае. І мне цікава, ці будзе яно гэтаксама ж, як, ці будзе гэтая механічная істота, нават не гледзячы на тое, што я не праходзіла яшчэ квест. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? You said the Balladeer claims that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Сейдж, гэта сапраўды, напэўна, прагучала вельмі смешна. Ён будзе сядзець на каленках у Сайна. Правда? А можа і не на каленках. Так, пакуль не зразумела. Have you noticed? The Balladeer is not happy with the Doctor's actions. He thinks the Doctor has no right to consider himself as his equal. Так. Доктор ж, здаецца, проста чалавек. І калі ён проста чалавек, то вядома, што Скрэмуш не лічыць яго роўным. So, if the Doctor was to show up again, would the Balladeer zap him with lightning? Based on what the Traveler has said, I think he would. Having the Doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed the stage of the plan. The Doctor is out of the picture now. Yay! That's a big accomplishment! I'm also happy for you. Просто чалавек у колькасці некалькіх штук. Цудоўна. Блін, Цігнара такі мілы. Цігнара, калі ласка, ложись ужо, кладзіся. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Так, частка яго паехала, наколькі я разумею. Калі ласка, добра адпачны. Пачни. Ой, такі няшчасны. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. Окей, теперь вертаемся у Сумеру. Цігнары, так і будеш сидіти? Божухна, ды паклапаціся ты пра сябе ў першую чаргу. У ангельскай агучцы ён кажа, што мая рана не перашкодзіць мне. Яшчэ тут ёсць падзесара. О, яшчэ одна падзесара. Супер, як зручна з нахіды. І што, і ўсё? Навальніца ўжо скончылася, ўжо ўсё, сонейка свеціць. Цудоўна. Так, значыць, мы будзем на Грэнд Базар. Там ложка дастаткова месца для трох. Гэта ж такі велічэзны ложак. Ось. Але ён, напэўна, джентльмен. Як гэта? Ён джентльмен, ён не будзе класціся побач з гэтай, побач са спадарыняй. Ён будзе класціся побач са спадаром. Клеодрэган, для цябе там дастаткова месца? Ты гэта мела на ўвазе? Я хочу здраджваць Сайна. Так, згодна. Я ж кажу, што ён не будзе класціся са спадарнай, ён будзе класціся са спадаром. Класціся і клосціся сенсе. Клосціся. How did everything go? Any luck with your missions? Са спадаром Сайна, ага. Let's report back one by one. I'll start first. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI.
The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Ён жа не падчас бойкі быў паранены. У яго проста маланка потрапіла, ну, які распачаў псіхаваны скарамуш. Who was behind it? Well, that's the tough part. What should I say, traveler? The Fatui or the Balladeer? Казачник. After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. До речі, я вось, ну, прагартала і не звярнула ўвагі, але зараз скеміла, што Сайна, вось гэта гр, ён жа разлаваўся за тое, што паранілі цехнары, хутчэй за ўсё. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari is already resting, so he'll be okay. Яны думаюць жа, што прыбралі Даторы, што ён пакінуў Сумеру, але ж гэта ж, наколькі я зразумела, гэта ж толькі яго клон. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. Гэты момант, што Сайна разлаваўся, што цігнары паранілі, гэта ты мела на ўвазе? All right. I'll remember that. А тут уже больш мякка гучыць. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. Які ў іх шыкоўны план? To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. Так, згодна. Хто гэта зрабіў? Хто за гэтым стаіць? Так, я таму што іх не шыперы, я не адразу звярнула ўвагі, а толькі потым скеміла, што наколькі ж ён насамрэч клапоціцца. Ну так, даволі мілы пейринг. Не маё, але вельмі мілы, згодная, мушу адзначыць. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Дэхі туды ж тое, што мы казалі Аль-Хайтаму ў самым пачатку, што не хапае падбадзёрвання. Personally, I'd rather we all go home and get some rest. Затое шчыра. I'll hate them, you... Дэхі, як я з табой згодная? Ну, такія добрыя планушчыкі змовы. Правда, што яны стаяць проста пасярод вуліцы, як хіпстер, стаяць пасярод плошчы, вось згодная шыз. Аль-Хайтам гучыць як хіпстер, можа, таму што ён ёсць хіпстер? Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. Ось, Клео, сапраўды, ён жа хіпстер. Сапраўдны сакратар. Ён жа пісар. Ну, па-мому, шэйс адзначала, што он не проста сакратар, а пісар. Ну, не ведаю. Па-мому, ён хіпстер. Ён жа вырабляецца проста бясконца. So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you Academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? The scribe is responsible for recording meetings, not speaking. І гэта хіба такая высокая пасада? З імя ў долі тут. Ну, так, в прынцыпе, згодна, але ўсё адно гэта... Ну, сюды ж могуць патрапіць раптоўныя людзі, не толькі тыя, хто тут заўсёдна. Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Серьезно, Лімін жа амаль не гаворыць за ўсю сюжэтку. Які аратарка? Employer? Yep, the traveler hired me. Ага, за кошт одной усмешки. That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? А у расійскай яшчэ даюцца, ці прынамсі асабіста для мяне. Тхе. Не, ўсё ж таки ангельская лепей. To boost morale. Дайте подумать. Huh? What are you all doing here?
О, няўжо Нілу зробіць прамову? Вось, я ж кажу, хто заўгодна можа проста падысці і проста падслухаць. Hey everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. О, цяпер яшчэ дахі з Нілу. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? Зноўку розніца паміж расійскімі і ангельскім перакладам, што ў расійскім яна кажа, што мы толькі збіраліся, а ў ангельскай тое, што вы ўжо абмяркоўвалі. But you also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Ну вось, вас падслухоўвалі. Ну як так можна было вось проста пасярод плошчы абмяркоўваць такія важныя рэчы? Welcome, Nilu. Would you like to join us? Сур'ёзна? Просто што? Join me? У яе, дарэчы, Акаша. Па-мому ж не было раней. You mean you also want to discuss something important with me? Yes, something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? А іх там уводзіць Нілу ў курс спраў наконт вашых спраў. Спачатку гэта павяргае Нілу ў шок. I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumero, well, that I've ever met. Сур'ёзна, то бок цігнары нічога нельга сказаць, а Нілу вось проста яна падышла, і мы проста ўзялі і распавялі. Я трошкі ў шоку, калі сказаць мякка. Пайман, я з табой згодная. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little scared, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Цудоўна, то бок навуковец нам не патрэбны, а танцоўшыца гэта сама то. Напэўна, вашу логіку мне не зразумець. Хаця, з іншага боку, яны маглі кіравацца той логікай, што яна ж верная паслядоўніца Кусаналі, і плюс яна ўжо ўдзельнічала ў гэтай справе, са сненнямі. Так што, тады як цігнары, не ведае нічога пра гэта. І не той, каб дужа пакланяецца Кусаналі. Так што, гэта адзінае тлумачэнне, якое я зараз магу прыдумаць. Remember, believe in yourself. Яшчэ не ведаю, што яны задумалі, окей, ладно. Пакуль не ведаю. I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. План геніальны, і зноўку нам пакажуць яго ў выглядзе флешбэкаў. Just remember not to say too much. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? Заўтра нам наканавана выратаваць Архонта. So, have you thought up what you'd like to say, boss? У тое, што адбываецца, цяжка паверыць, але заўтра мы запусцім шэраг важных зменаў. Окей, Пайман таксама верыць у гэты план. Праўда, таму усім трэба добра выспацца. Хоць якое падбадзёрванне. У прынцыпе, згодна з Дэхі. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Што, Кавих сышоў ад цябе? Oh, nothing. Спаліўся, божа куна, спаліўся. Let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay. So I guess that means it's time to say goodnight now. Yep! Good night, everyone! Клас. Мне падабаецца, проста цудоўна. І калі яны вырашылі адпачыць, зараз, як думаеце, лепей сёння працягнуць квест ці
Не, напэўна, лепей, я думаю, заўтра працягнем, каб сапраўды і мы таксама адпачылі, і я, можа, пачну яго не ўвечары, а ў дзень. Вось, каб ужо прыступіць да квеста поўнымі сіл, адпачыць і атрымаць поўнае задавальненне. Таму на сёння гэта будзе, напэўна, ўсё. Дзякуй за тое, што завіталі на стрым. Заўтра завітвайце у Твіттер, я тады паведамлю больш дакладна, калі будзе час, калі я запушчу стрым. Вось, самой ўжо не церпіцца прайсці гэты квест, тому што гэта цікавае, і мне ўжо вельмі цікава даведацца, што ж гэта за план яны распрацавалі. Ну, а на сёння тады ўсё. Дзякуй за тое, што завіталі, і да новых сустрэч.